Good morning, students. I am Uma from Chennai. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் Quadratic Equations 4.3ல first sum பார்க்குறோம். 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. Discriminant is b square minus 4ac. Quadratic equation is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது a equals to 2, b equals to minus 3 and c equals to 5. b square minus 4ac. இந்த வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். minus 3 whole square minus 4 into 2 into 5. d discriminant. d equals to 9 minus 4 2s are 8, 8 5s are 40 equals to minus 31. So, minus 31 is less than 0. Discriminant less than 0 varna, that is not real root. Not real root. This is the imaginary root.